Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika taarifa zetu ambayo ni Undugu Matukio. Mimi ni Victor Kayanda, niko naye Priscilla Mwangi katika lugha ya alama. Tuanze na vidokezo. Rais William Ruto kwa mara nyingine akwepa kuzungumzia masaibu ya naibu wake na badala yake kuahidi kuleta mageuzi nchini. Because it is our intention to make sure that no Kenyan is left behind on matters health. For the first time, every Kenyan will have a health insurance. Naibu Rais aonyesha imani katika idara ya mahakama huku akitarajiwa kufika mbele ya Seneti wiki ijayo. Tulichaguliwa na watu wengi hawayaembo, si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na watu wote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu yaembo? Kiongozi wa upinzani asisitiza kuwa ODM ndio chama rasmi cha upinzani, ila anaitetea mkataba wa Adani na serikali. The country needs to protect the framework of PPPs and the investors that show interest in putting money into our public services and utilities. Na kanisa la ABC laandaa mikutano na warsha za kuwafundisha wanarika jinsi ya kumtumainia Mwenyezi Mungu. We are trying to preach and profess the gospel of excellence, that it is a journey that requires dedication, a journey that requires determination. Karibu sana mpenzi mtazamaji, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Kumbuka taarifa hizi unazipokea mbashara katika mtandao wetu wa Facebook ambapo tunapatikana kama @UnduguTV, na pia nakupa fursa nyingine uweze kusema nami kwa kutuma ujumbe mfupi, nambari ya simu ikiwa ni 0782705705, nami nitakuwa nayatendea haki kadri muda unavosonga. Rais William Ruto ametangaza kwamba serikali yake inalenga kujenga madarasa 5,000 katika kaunti ya Nairobi ili kuhakikisha wanafunzi wanasomea pahala salama. Akizungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Milimani jijini Nairobi, rais amedokeza kuwa idadi ya wanafunzi ambao wanakosa kuendelea na masomo yao ni ya kuhuzunisha na kwamba kuna haja ya kushughulikia tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Rais hata hivyo ameonekana kukwepa kuzungumzia masaibu yanayomwandama naibu wake Rigathi Gachagua kwa mara ya pili. Mwanahabari wetu Mary Chalo na taarifa hiyo. Kwa mara nyingine tena, Rais William Ruto amekosa kuzungumzia masaibu yanayomwandama naibu wake Rigathi Gachagua na badala yake kutoa hakikisho kuwa lengo lake ni kuona kwamba taifa linasonga mbele kwa umoja na usawa kwa Wakenya wote. Akizungumza alipohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Milimani jijini Nairobi, Rais Ruto amezungumzia bima mpya ya afya SHA ambayo inashikilia kuwa itafanikisha mabadiliko muhimu katika sekta ya afya humu nchini. Even as we roll out our universal health coverage program, I want to thank faith-based institutions that run hospitals in Kenya for stepping forward and partnering with us. Today, we have registered close to 12.8 million people under the new UHC program, because it is our intention to make sure that no Kenyan is left behind on matters health. For the first time, every Kenyan will have a health insurance. Aidha, Rais Ruto ameahidi kuendeleza juhudi za kusafisha mto Nairobi, shughuli ambayo amesema itafanikishwa ndani ya miaka miwili ijayo. From the first of this month, we rolled out our program that now has 10,000 young people working. I want to promise you that the river you have in Nairobi, in 2 years' time, you will have a different river in Nairobi.
because we cannot have the headquarters of World Environment, UNEP, in Nairobi and have the dirty river that we have. Rais pia ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Nairobi waandae mkutano naye ili wapate suluhu katika swala la zaidi ya wanafunzi 10,000 kutoka kaunti hiyo kuacha shule kutokana na ukosefu wa madarasa. Meeting also the leadership of Nairobi shortly, because there are close to 10,000 children who are not going to school in Nairobi, and that is very serious. So I will be meeting the members of parliament. We have already provided resources because we want to build an extra 5,000 classrooms in Nairobi to make sure that all our children, especially those who live in informal settlements, go to school. Mary Kyalo, Undugu TV. Naye naibu rais Rigathi Gachagua ameshikilia msimamo wake kuwa alichaguliwa na Wakenya wengi mno na kusema kuwa haifai watu wachache kutoa uamuzi wa ikiwa hataondolewa mamlakani au la. Akizungumza alipohudhuria ibada ya shukrani katika kanisa la Kianglikana eneo la Embu, Gachagua ameonyesha imani yake na idara ya mahakama, akisema ana matumaini mahakama itatoa uamuzi wa haki. Gachagua amewahimiza Wakenya kusalia watulivu wakati haya yote yanapoendelea. Siku chache baada ya bunge la kitaifa kuidhinisha hoja kumwondoa mamlakani naibu wa rais Rigathi Gachagua, Gachagua ameendelea kushikilia msimamo wake kuwa alichaguliwa na wengi wa Kenya pamoja na Rais William Ruto, hivyo kuondolewa kwake mamlakani hakuwezi amuliwa na watu wachache na kutaka uamuzi wa Kenya kuheshimiwa. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu, si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu? Kwa sababu sisi zote ni watu ya kuchaguliwa. Na ni mzuri usikize ile watu ambayo wamefanya nini? Kwa hivyo watu wa Embu mlichagua mimi na President William Ruto, mkatupatia kura zenu zote. Tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Kwa sababu raia wanapiga kura miaka 5. Na ni mzuri kuheshimu uamuzi wa nini? Naibu wa rais akionyesha imani yake na idara ya mahakama na kusema na matumaini kuwa kesi yake itakapowasilishwa huko, mahakama itatoa uamuzi wa haki. Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional, and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. So watu wa Kenya wako na imani sana, and they have faith that our courts of law will protect and uphold our Constitution, and most importantly, always protect the will of the people, because the people are supreme. Gachagua amewahimiza Wakenya kusalia wakiwa watulivu wakati haya yote yanapoendelea na kuwataka viongozi wa kidini kuombea amani na umoja wa taifa hili. Yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali, si ndio? Si iko Mungu mbinguni? Sisi ni Wakristo na tunamwamini Mwenyezi Mungu, na Mungu atafanya mapenzi yake. Binadamu wanaweza panga mambo mingi, lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea, muendelee kuombea nchi yetu. Amezungumza haya alipohudhuria ibada ya shukrani katika kanisa la Kianglikana Embu. Isaac Musyoka, Undugu TV. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amesema ubinafsishaji wa uwanja wa ndege wa JKIA kwa kampuni ya Adani kutoka India utaboresha na kuimarisha huduma
za uwanja huo siku zijazo. Kiongozi huyo amesema kuwa tayari uwanja huo unawahudumia takriban watu milioni 7.5 kila mwaka, akisisitiza kuwa unahitaji kupanuliwa ili watu zaidi wapate huduma katika uwanja huo. Odinga, ambaye amezungumza hayo katika kaunti ya Mombasa, amebainisha kuwa bado yeye ndiye kiongozi wa chama cha ODM ambacho anasema ndicho chama rasmi cha upinzani nchini. ODM! ODM! Having agreed that PPP is the way to go in light of the financial challenges we are currently undergoing, I wish to make the following observations. The country needs to protect the framework of PPPs and the investors that show interest in putting money into our public services and utilities. Otherwise, no investor will set foot here. 2, in the interest of protecting the principle and framework of PPPs and potential investors, we have a responsibility to ensure our processes are transparent, cost-effective, and accord equal opportunity to all would-be investors in line with the PPP Act. We all have misgivings about how the current proposed PPPs concerning the AKA and power distribution have been processed, which has resulted in a raging debate over the involvement of the Indian firm in the airport and energy sector projects. The airport handles about 7.5 million passengers annually, but 4 million of those passengers use temporary tented structures. Again, in the last financial year, JKA handled 8.5 million passengers, meaning it has already optimized its passenger capacity. Katibu mkuu wa huduma za matibabu katika Wizara ya Afya Harik Kimtai amewarai Wakenya kuorodhesha habari zao na za familia zao katika mpango wa SHA ili kuhakikisha wanapata huduma bora za matibabu. Katibu huyo ameongoza mkutano na mawaziri wa afya kutoka kaunti mbalimbali. Amehakikishia umma kwamba changamoto zilizoshuhudiwa wakati mpango huo ulipoanza kushughulikiwa ama unashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Enrollment has been quite successful. We have enrolled 12,800,000 members, 8 million being, most of them being members of the previous NHIF, and then about 4.5 million being members that were newly registered. We have now 3 funds as opposed to the earlier NHIF where there was only 1 fund, which was the contributory fund. But now, under Social Health Authority, we have 3 funds. That's the Primary Healthcare Fund, which will cater for treatment of patients at level 2 and level 3 facilities. And this will be provided free to those who are registered under SHA. And then the second fund is the Social Health Insurance Fund, which is a contributory fund for all Kenyans who have registered and have either they are salaried or they are unemployed. Other fund is the Emergency Chronic and Critical Illness Fund, which will be funded through the Exchequer. And therefore, we felt that it was important that we have an engagement with the CEC caucus to review the performance and the challenges that the system is facing, the challenges that we are facing in terms of implementation of the Social Health Authority. Indeed, it has been a very successful discussion. We've received a lot of feedback, and from this feedback, we are going to now come up with an action plan where between the national government, Social Health Authority, and the counties, we are going to form a team. Taarifa hiyo ambayo inahusiana na mpango mzima wa SHA ndio unanipa fursa ya kuchukua pumziko fupi, mtazamaji, japo na usiondoke kwa kuwa bado yapo mengi ambayo nitakuwa nayaangazia baada ya muda usiokuwa mrefu.
Serereka na rada. 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 Repeat after me. Blue. Blue. Yellow. Yellow. Green. Green. What's the color of the milk? White. It's not among the ones that you have said. Yellow. Yellow. Nini nakuanga hapa mbele yako but huwezi ukiona ama ukishika? Hewa. This maswali ni ngumu. You won't understand. Mama Kamua ako na watoto 3. Wa kwanza anaitwa Ken, wa pili anaitwa Joy. Wa tatu nafikiria anaitwa nani? Kamau. Makofi. Sijui. Jesus is Lord. Serereka na rada. Serereka na rada. Serereka na rada. Kulingana na utaratibu, ikifanya katika kweli na katika roho. Mbele yangu Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Kama kanisa sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi ulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1,000 na hisa moja ni 30,000. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutegea taarifa zetu. Na sasa tusonge mbele. Serikali ya kaunti ya Machakos sasa inailaumu hazina ya kitaifa kwa kuchelewesha mgao wa kaunti, hatua ambayo inasemekana imesababisha mgomo wa wahudumu wa afya katika kaunti hiyo. Naibu gavana wa kaunti hiyo Francis Mwangangi amesema mgomo huo ambao umedumu kwa siku 5 umelemaza shughuli katika hospitali na zahanati za umma katika kaunti ya Machakos na kuwaacha wagonjwa wakihangaika wasijue cha kufanya. Ameitaka serikali ya kitaifa kushughulikia suala la kucheleweshwa kwa fedha za kaunti ili kuzuia matatizo sawia kutokea. Usemi wa Mwangangi umeungwa mkono na seneta wa kaunti hiyo Agnes Kavindu. We have 4 months bila kupata pesa yetu kutoka serikali kuu. The same national government imetuambia uwezi kusanya pesa na uzitumie, lazima uziweke kwa akaunti iende Nairobi uifuatilie huko. Sasa jameni, what do we want governor to do? Assume I am the governor now.
What will I do? 4 months. Let us be fair to these people. National government, please do your duty. Please increase funds to devolution na iache kuchelewa. Saizi tunapoongea hospitali hakuna madaktari. Na wale wako ni kama hakuna kitu wanafanya. Kwa hivyo watu wetu wanaendelea kuumia. Tafadhali fanyeni kwa haraka, muite mkutano na madaktari, umalizane nao waendelee na kazi. Na muungano wa kutetea maslahi ya walimu wa shule za msingi KNUT umetoa wito kwa Wizara ya Elimu kushirikiana na Wizara ya Ulinzi ili maafisa wa KDF wawahakikishie walimu usalama wao wakati wa mitihani ya kitaifa katika maeneo yanayoshuhudia utovu wa usalama kama vile Lamu, Tana River na Isiolo. Mwenyekiti wa kwanza wa muungano huo, Marel Lagat, ameitaka serikali kuweka mikakati kabambe ili kuona kwamba mitihani ya kitaifa inaendelea bila kushuhudia hitilafu. Tunataka serikali ihakikishie walimu wetu ya kwamba watafika katika vituo vya kufanya mtihani kwa usalama. Tuna sehemu kwa mfano huko Lamu, Boni Forest, tuna bandit prone areas in Rift Valley na maeneo mengine. Tunastahili tuhakikishie watoto wetu na walimu wetu ya kwamba watafika kwenye vituo salama salimini na mtihani ufanywe. Na wale walimu ambao wanasimamia mitihani, asa invigilators, the fellows called contracted officials, kuanzia nyanjani, the invigilators, the supervisors, the center managers na wale ambao wataenda kusahisha mtihani. Kenya National Examination Council ipatie wao marupurupu ya kutosha, pesa ambayo itawasaidia wakifanya kazi ili wafurahie kazi wakifanya. Matayarisho ya madarasa yale ya grade 9, serikali imetia bidii, imefanya mikakati yote ambayo najua watoto wote wale wanaenda grade 9 watakuwa na nafasi ya kusoma. Madarasa yako tayari, serikali imetoa pesa. Haswa tukiangalia upande wa Thika East na Thika West ambapo Mheshimiwa Alice amekuwa kitembelea shule kukagua miradi hiyo ambayo walimu serikali imetoa pesa yake kwa niaba ya CDF, na tunashukuru hawa mbunge wetu sababu wanatumia pesa vile ilivyo, ndio haswa watoto wetu waweze kusomea mazingira ambayo yako safi na nafasi yote watakuwa ina. Viongozi wa kitengo cha wanarika katika kanisa la Africa Brotherhood kote nchini waliandaa mkutano na wataalamu mbalimbali ili kuchambua lengo au mada kuu ya mikutano na warsha za wanarika mwaka wa 2024-2025 zitakazoanza kufanyika mwezi Disemba mwaka huu. Mkutano huo uliandaliwa katika ukumbi wa vyumba vya wageni vya kanisa hilo eneo la Mumbuni katika kaunti ya Machakos, mada kuu ikiwa ni umezaliwa kuwa bingwa na ubora uliofana. Viongozi waliofika wamehimizwa kuhakikisha wanawafunza wanarika na kuwafafanulia kwa kina ili wawe na uelewa wa mada ya mwaka huu na kuizingatia ili waweze kufaulu. Katika ukumbi wa vyumba vya wageni vya kanisa la ABC eneo la Mumbuni, kaunti ya Machakos, wakafurika viongozi wa wanarika kutoka makanisa ya ABC nchini kote na Uganda, wakiongozwa na mkurugenzi mkuu Elder Eric Muasya na mwenyekiti wa kitengo cha wanarika Gideon Mwaluku, pamoja na wataalamu wa kuwasaidia kuchambua maudhui au mada iliyopendekezwa kwenye kitabu cha mafundisho katika warsha na mikutano za wanarika mwaka 2024 na 2025. Tunatamani wakaweze kuleta wanarika wengi katika mikutano ili wakaweze kujengwa katika theme ya mwaka huu. Tunaangazia juu ya Danieli ambaye alikuwa ni shujaa, ambaye alikuwa amejitolea, ambaye alikuwa pia anazidi na kuwa kielelezo chema ambacho tutaangazia mwaka huu. Ubora. We are trying to preach and profess the gospel of excellence, that it is a journey,
a journey that requires dedication, a journey that requires determination. Mada ya mwaka huu ikiwa ni ubora uliofana na umezaliwa kuwa bingwa, zikiashiria kuwa wanarika iwapo watafundishwa na kufafanuliwa kwa njia mwafaka maudhui hayo wataweza kuelewa na kuzingatia, huku baadhi ya viongozi akiwemo mchungaji John Moinde kutoka Meru, Elda Belita Kambua kutoka Nairobi, Shemasi Benjamin Katiku kutoka Yata, Leilida Meshak Muli kutoka Mombasa, wakiahidi kuwasaidia wanarika kuzingatia na kulishika neno la Mungu ili kuwa na ubora uliofana. Timu ya leo ambayo tumeweza kuichambua na kuelekezwa na technical team 2024 imekuwa ya furaha sana kuvusha wanarika upande ule mwingine wa mafanikio ambao ni born a champion, na tumeona kana kwamba hakika hii timu tukienda na kuifundisha vizuri wanarika watapata na kuwa wa kutegemewa sana katika 21st century. Ningetaka kuwahimiza wanarika wetu mwaka huu wajitokeze kwa wingi kwa sababu ya mafundisho ya timu ambao ni ya maana sana kwa kuwa champions. Na wahimiza katika areas zote wa aspects of life wajitokeze waweze kuwa equipped, na ninajua ya kwamba wataweza kusaidika katika maisha yao. We have a very rich theme for the camp and also the convention. For the camp is raising a champion and towards excellence for the camp, and naimiza wanarika wajitokeze kwa wingi. The themes are going to prepare them for future. Tumeelekezwa vizuri sana na ni ya faida sana, kwa maana hakika tumetambua kana kwamba kila mmoja yuko na uwezo, kwa maana alizaliwa akiwa champion, hakuna ambaye hawezi. Viongozi waliofika kutoka maeneo yote yaliyo na makanisa ya ABC wametayarishwa ipasavyo ili kuhubiri habari njema kwa wanarika na kila mmoja kama njia moja ya kuendelea kulijenga taifa na kuonyesha upendo mkuu kwa kizazi cha Gen Z ambacho ndicho tegemeo la kesho, wakisema kuwa hii ni njia moja ya kuwalea wanarika katika misingi ya Kikristo ili kuhakikisha wanaelewa jinsi Mungu anavyosaidia kila mmoja na kuibuka mshindi katika kila jambo analofanya. Na tuna imani kana kwamba itapeleka wanarika mpaka 2025 na watakuweza kuwa champion katika maisha yao. Mimi ninaonelea ni mpango mzuri wa kanisa na niko na imani Gen Z wetu wataweza kubadilika na watajua kana kwamba wao ni champions. Mungu aweze kubariki uongozi wetu, bariki kanisa la Africa Brotherhood Church. Mwenyekiti Gideon Mwaluku almaarufu Ticha Gidi akipongeza viongozi wote waliofika kwenye mkutano na Askofu Dr. Mary Nzioki ambaye amepewa majukumu ya kusimamia kitengo cha wanarika, bila kusahau kiongozi wa kanisa Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki kwa kuwaelekeza kwa njia ifaayo kuhakikisha hawajapoteza kizazi cha Gen Z makanisani na katika huduma za Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana kwa viongozi wote ambao wametumwa, in charges wote ambao waliwapatia ruhusa, patrons wetu na pia the youth leaders, kamati yangu ya headquarter na vile vile kiongozi wetu Bishop Dr. Mary ambaye ndio askofu wa mambo ya wanarika na Sunday School. Tunamshukuru na kumpongeza kwa kazi ambayo ametusaidia tukaweza kufanya, na kiongozi wetu wa kanisa kwa ujumla Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki, tunampatia shukrani kwa kuwa mstari wa mbele kutuelekeza kwa njia ambayo inastahili. Mikutano na warsha za wanarika za kanisa la Africa Brotherhood zinatarajiwa kuanza mwezi Disemba mwaka huu, huku wito ukitolewa kwa wanarika wote hapa nchini kujitokeza kuhudhuria mikutano hiyo. Wanarika wetu wote tunaendelea kuwapa motisha kwamba tunawahitaji katika shughuli za kanisa. Tunawahitaji na tunaendelea kutengeneza programs, ratiba ambazo zitawashughulikia. Kimbia ushinde. Kwa hivyo ni ombi langu wazazi pale mashinani, viongozi, wanarika wakaweze kuhudhuria kwa wingi ili wakaweze kufunzwa jinsi ya kuweza kukimbia, wakaweze kushinda. Karo Christopher, makala ya Undugu na Jamii.
Tumalizie na spoti mtazamaji, na mwanariadha wa Kenya Ruth Chepngetich alitoa ubingwa wa mbio za wanawake za Chicago Marathon jioni ya leo na kuandikisha historia kama mwanariadha wa kike mwenye kasi sana katika mbio za marathon baada ya kukamilisha mbio hizo kwa saa 2 dakika 9 na sekunde 56. Tusonge mbele, na wito umetolewa kwa mashabiki shakiki wa soka nchini kuwachagua viongozi wanaofaa katika uchaguzi ujao wa shirikisho la soka nchini FKF ili kuimarisha soka nchini. Kulingana na naibu wa mkuu wa utumishi wa umma katika afisi ya Rais Eliud Owalo, uongozi mbaya katika shirikisho hilo umechangia soka kusalia nyuma nchini. Owalo amezungumza hayo akiwa eneo bunge la Larieda alipowasilisha sare mpya kwa vilabu vya soka eneo hilo. One of the things killing soccer in Kenya is bad governance. Bad governance. Yeah? As we think of how to uplift the standards of soccer in the country, we must also fix the governance. And I really want to appeal to soccer stakeholders, people like Jobita, people like Kevin Oswere here, who are in the game of management of football. Please, this opportunity that you guys have this time round, this FKF elections, please elect the right people. Elect the right people to office. People who have got a passion for the what? The game. So that we can uplift the standards of soccer and take back soccer to where soccer was in the 80s, yeah, and 90s, where Kenyan soccer was those days. The biggest challenge we have is bad governance. If there is bad governance in football, the private sector will not put money in what? In football. And to some of us who are diehard soccer fans, we long for the day when we have got the right people in management of soccer in this country. The problem that we have is that we have been electing the wrong people to the right positions. Performance has been fluctuating. Now you must find somewhere where you are not going up and down. You must always climb up and up and up. That is what we did in Gor Mahia, and it was also always under pressure. In Gor Mahia, if you joked around, you are kicked out. Na mtazamaji, na baada ya taarifa hizo za spoti, sasa tunakamilisha taarifa zetu kwa siku hii ya leo. Hebu sasa niangazie jumbe zako mtazamaji. Na muona ni Jacob kutoka Kadhungu. Tumepokea habari kwa njia mwafaka sana, barikiweni sana. Mwingine anaitwa Pastor Sami Chalo, natazama nikiwa Madhiru Makima Mwea. Alafu pia tuko naye huyu anasema hai Undugu TV pamoja nikiwa na familia yangu. Ni Agnes Mutua, kanisa la ABC kwa Kavo. Ni hayo tu mtazamaji, mimi nimekuwa wako Victor Kayanda, nimekuwa naye Priscilla Mwangi katika lugha ya ishara. Nasema shukran sana kwa kutazama taarifa zetu. Tukutane wakati mwingine Mola akiridhia. Nakutakia salama. Kwaheri.